రాజారాం గారు మీరు గురూజీ తోటి అడగండి. ఆత్మ నమస్కారం అండి గురూజీ, గురువు గారు. ఆత్మ నమస్కారం, చెప్పండి. నా పేరు రాజారాం. నేను అరిజోనా యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను. ఈ ప్రాణాయామం నేను ఐటీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అండి. ఐటీ ప్రాజెక్ట్ ఎన్నాళ్ళ నుంచి తీసుకుని? నేను ఈ ప్రాణాయామం ఒక 4 months 5 months అవుతుందండి రఫ్ గా. ఎగ్జాక్ట్ డేట్ గుర్తులేదు. సరే. ప్రతిరోజు నేను 2 hours ఆర్ అబౌవ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఈ ప్రాణాయామం చాలా చాలా ఉపయోగంగా ఉంది నాకు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇదివరకు ఈ ప్రాసెస్ లో అంటే నాకు బ్రీతింగ్ లో ఉండేటటువంటి ఏ ఒక్క సమస్య కూడా లేకుండా చాలా క్లియర్ గా ఉంది ఇప్పుడు. అయితే నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు నేను ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాను. మీరు ఇది వరకు వాట్ ఆల్ ద అదర్ మెథడ్స్ యు హావ్ ప్రాక్టీస్ ప్లీజ్? మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. నేను చాలా మందిని యూట్యూబ్ లో కొన్ని వందల వీడియోస్ చూశానండి. అన్ని ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశానంటే, ముందు మెడిటేషన్ నుంచి మొదలు పెట్టాను. మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నప్పుడు నా మనసు అసలు ఒక చోట ఉండేది కాదు. పొద్దున్న చేసినటువంటి పనులన్నీ గుర్తొచ్చి అదంతా డిస్టర్బ్ అయ్యేది. అక్కడ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను చేసేది కరెక్ట్ ప్రాసెస్ కాదేమోనని నాకు డౌట్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత చాలా వీడియోస్ని చూసుకుంటూ కొంత జ్ఞానాన్ని పెంచుకోగలుగుతున్నాను. కానీ ఒక ఫైనల్ వన్ స్టాప్ షాప్ అనేటటువంటి ఒక ప్రాసెస్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు జరిగింది. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేజ్, ఫైనల్ స్టెప్ అని నాకు క్లియర్గా అర్థమైంది. ఎందుకంటే ఇదివరకు నేను మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు మహా అయితే ఒక 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాల కంటే ఎక్కువసేపు కూర్చునేవాడిని కాదు. కూర్చున్నా కూడా మైండ్ ఎక్కడో ఉండేది. కానీ ఈ ప్రాణాయామం చేసినప్పటి నుంచి నేను ఒక అరగంట కూర్చుందామని కూర్చుంటే మోర్ దాన్ 1.5 hour 1 hour చేయగలిగేటటువంటి కేపబిలిటీ పెరిగింది నాకు. ప్లస్ మెడిటేషన్లో కూడా ఫోకస్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. అంత మంచి చక్కటి విద్య మాకు అందించినందుకు మీకు జన్మలో రుణపడి ఉన్నాను. మాత్రం నిజంగా చెప్తున్నాను. సంతోషం. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ? నా ప్రశ్న ఏంటంటే, మీరు చెప్పిన ఈ ప్రాసెస్ ఈ నోసోఫారింగ్స్ నుంచి మనము గాలిని తీసుకుంటూ గాలిని వదులుతాం. అంటే గాలిని తీసుకోవటం అంటే ఎక్స్టర్నల్ గాలి తీసుకోకుండా మనలో ఉండేటటువంటి ప్రాణాన్నే పైకి తీసుకుంటూ చేస్తుంటాం ప్రాసెస్. అయితే ఈ నోసోఫారింగ్స్ కి వెనకాల ఉండే ఈ సుష్మా నాడికి అంటే వెటాబ్రేకి వెనకాల అంటే వెటాబ్రే మధ్యలో ఉంటుంది కదా ఈ సుష్మా నాడి, ఆ రెండింటికి కనెక్టివిటీ ఎక్కడ, ఈ ప్రాణం పైకి ఎలా వెళ్తుంది అనేది నాకు ఎప్పటి నుంచో క్వశ్చన్ అండి, స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా. ఓకే, వెరీ గుడ్. సే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఐ యామ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. First thing, what we call it as nasopharynx. Nasopharynx means nose means naso means nasabhyantara. In Bhagavad Gita we call it as nasabhyantara charino. Nasa means nose, abhi means opposite, antara means inside. So just opposite inside the nose in the sense the deepest portion of the pharynx, you know, we call it as guntu, throat. So that the throat has been divided into 3 portions. Uppermost opposite to the nose, that is called nasopharynx, and the middle portion opposite to the nose is called oropharynx, and the lowest portion opposite the larynx is called laryngopharynx. So what we advise you to practice is at the nasopharynx level. When you are practicing this pranayama, I am mentioning not all other pranayamas. This is the only pranayama, Antarmukha Siddhayoga pranayama yogam, and you have to practice at the level of nasopharynx. When you are practicing here, naturally
the external air entry into the lungs is gradually reduced. Is it not? Please tell me, Rajaram. Yeah. Yes, I'm listening. Yes. Okay. So when the external air entry into the lungs is gradually reduced, the outward pushing out of air is also reduced. Is it not? Absolutely, yes. Absolutely. So, see, when we are naturally expiring or inspiring through the lungs and nostrils, where from that force is coming, that we should know. Is it directly from the lungs or nose or anything? There is a force that is coming from the brain and pushing down through the spinal cord, what you call as Sushumna. That Sushumna is situated in the midst of the vertebral column, around which there are so many 33 vertebrae are there, bones are there. So this Sushumna, so-called Sushumna or spinal cord, is situated in the middle of the vertebral column. Your question is genuine. Why? Because we are actually practicing in the front portion of the throat. So throat is before this vertebral column. Vertebral column is intervening between the throat and the Sushumna. But you are practicing only at the throat level. You are not at all doing anything with the Sushumna or vertebral column or vertebral spinal cord. Is it not? Yes, so here, what we have to know is there is a force, a wave, that is called a wave of vital energy, prana shakti. That prana shakti is coming down from the brain through all nerves. All these nerves, the sheet anchor of all these nerves is spinal cord. So when you are doing this pranayama, that force should arise from throat, that Sushumna only. So without a connection with the Sushumna, you cannot take respirations. Is it not? Yeah, See, our lungs are supplied with C3, C4, C5, C6. There are about 4 or 5 nerves coming from the spinal cord. They are supplying to the lungs, and C7 even for the diaphragm also. So all these nerves are coming from the Sushumna only. Sushumna or spinal cord. Is not. Yeah. But naturally, in the so-called normal respirations, the downward pushing of this life force is more predominant than upward indrawing. Is it not? Naturally, normally. So you are expiring more and inspiring less in normal respirations. As in this pranayama, you are trying to trap the external air and pushing up and down within the throat. When you are doing that, that force which is coming from the Sushumna, finally from the brain, that will be reverted back. Physically, you will have a doubt. When you are doing pranayama within the throat, how can the Sushumna will be activated? Is it not? First of all, you should understand that how that force coming from the Sushumna is coming in contact with the throat through nerves only. So through nerves only, that force is coming forward and downwards. So when you are reversing back, when you are pushing upwards more, naturally the force will be taken upwards into the Sushumna only.
See, like that, there is a what you call this bullock, the horse. What you call jatka bandi antaru. That's Horse Horse carriage. Horse carriage, something like that. See, in that there is one thread, one rope. That rope is pulled by the driver. When he is pulling the rope, the horse along with the carriage will be going forward. Is it not? Exactly. Yeah, that is true. So like that, now we are pulling the rope within the throat. And the horse and the carriage within the spinal cord, they are going upwards. That is life force. So that life force will be going upwards. You can ask another question. What is that life force? What is there in this sushumna or spinal cord? That there is nothing but the cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. It is like water, but it is not just mere water. It contains water plus glucose, all salts, even impurities coming from the brain also. All these things will be there in the spinal cord, central cerebrospinal fluid. When you are doing this pranayama, internal pranayama, mind it, internal pranayama, by doing up and down, you are getting energy in the form of heat. In the form of heat, that is called yogagni. When there is heat, naturally there won't be any room for existence of the water. When there is heat, the water will be driven out, thrown out. That's why a yogi who is practicing this Antarmukha pranayama vidya, when he is getting sufficient yogagni, naturally his urination will be more and he will become very slim. His water compartment will be reduced. So all the nerves, not only your throat, respiratory muscles, every nerve is studded with this phlegm. Phlegm, you know, not only phlegm, all undigested food material and also undigested previous kapham, all these will be accumulated in the nose. When you are doing this pranayama, by pulling the rope of the horse, all the nose will be cleaned out by yogagni. When all the nerves are cleaned out, only the cerebrospinal fluid will be pulled upwards. Not only pulling upwards, because of heat, because of yogagni, that the cerebrospinal fluid will be converted into ojas. Ojas, you know, that is the subtlemost part of vital energy. Ojas. That ojas now is accumulated with all impurities in your spinal cord and all nerves. When you are doing this pranayama, the impurities will be burnt out, the nerves will be cleaned out, and finally, the cerebrospinal fluid will be lifted upwards and enter into the third ventricle. Of course, there is a great process in this pranayama, even in the brain also. I need not explain, but I will explain when time comes. But for the time being, for your question, when you are doing this pranayama in the throat, how can the spinal cord will be stimulated? See, you have to do this pranayama and get further energy. That yogagni will dissolve all the impurities
thereby cleaning all the nerves. That is called Nadi Suddhi. Without knowing this Nadi Suddhi, people simply they are taking exhale from exhale into the nose and changing the nostrils, calling it as Nadi Suddhi or pranayama. This is not pranayama. This is only swasayama. See, our Param Gurudev Swami Sivananda Paramahamsa and our Gurudev Swami Kamannavalasa Paramahamsa, they have beautifully given an example. See, there is a paddy. Paddy means dhanyu. They are filled in a bag, what we call gone sanchi. They are sufficiently filled in that bag. If you further dump this paddy into that bag, what will happen? The bag will tear and that will be burst out. Yeah. Exactly. That burst out. Like that, when there is a prana inside, that is moving up and down, but when it is going down, it is being converted into kapham, matter, apan, water, all these things. So you have to churn that force only, not with the external air. If you go on pushing the external air into the lungs, naturally the bag of the paddy will be burst out. That's why it is condemned that Hatha Yoga is of now no use at all. Understand? Yes, and sir. another thing is, say, you are churning buttermilk. When you are churning buttermilk, the butter will be formed over the surface of the buttermilk. That butter, is it coming from buttermilk or from external? It's from buttermilk, yeah. Buttermilk only. So if you want to see the divine light, you have to churn your own life force within you, not with the help of the external. Understand? So this actually is of air is of no use at all. You are not getting any butter from this external air. This can never be called as pranayama. I don't know how many people can understand this. Unless you practice this pranayama, nobody can understand why I am condemning this external air. This actually is only an inorganic gas. You cannot get any energy from this. Understand? Yeah, totally. You are churning buttermilk. You are churning buttermilk. The butter will come from the buttermilk only, not from anywhere. So like that, you churn your life force within you. Good. You churn it and take it upwards. In Vedanta, it is told like this: Atmana akasa sambodha akasad vayuhu vayor agnihi agnir apaha adya prudhivi tani tanmatrani panchagunascha bhavanti. In Payingala Upanishad says like this. Say, when you are pushing more energy through the expiration, the creation starts. Creation starts like this. Here in the third ventricle of the brain, it is called akasam. That is space. Space and light. That is called chidakasam. When it comes down, it will be turned into vayu, air. And it comes down, it will be turned into fire, agni. And again, it comes down to form as water. Later, it will be formed as prudhivi. That is solid part of the body. This is the creation happening in every respiratory cycle by pushing downwards more. When you are doing pranayama upwards by churning only, not by any other method. Do churning, get heat. That heat will take you upwards, thereby dissolving the earthy matter, prudhivi tattvam, into jalam, water, and jalam into agni, and agni, fire into air, vayu. Then it will be turned into akasam, chidakasam. This can be through this spinal cord, only the vital energy or pranashakti goes through this process only, not by pulling or pushing or whatever the nonsense you do, will never go upwards. Understand? It's the real process of doing pranayama.
Understand? So your simple question is genuine, but everybody should know that we are practicing forward in the throat, but you are lifting your life force in the back through the spinal cord, which is situated in the vertebral column. Is it not? Perfect. Exactly. Got it. So, and with your permission, there is one small supplementary question. Okay. మీరు సిఎస్ఎఫ్ అంటే ఈ సెరెబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ గురించి చెప్పారు కదా. Yeah, while we are doing this pranayam, do we need to apply any intrathecal pressure, or just we need to pull upwards? Like that's why I have already replied to your question now, present question. Say intrathecal pressure, there is nothing. When you are doing this up and down, you are getting heat, you know. That heat will always go upwards. If you light a flame or candle, if you light a candle, that flame will go upwards only. Even if you keep it like this, that will go upwards. If you pour water upwards, but again it falls down. So water always goes downwards and fire always goes upwards. So you need not apply any intrathecal pressure by doing all this stretching, bending, and all other exercises. Simply churning. Do churning, get heat. That heat by itself will go upwards. Understand? This is the word exact meaning of pranayama. Perfect answer. Thank you, Guruji. Thank you. I really appreciate this. Excellent. Great. Manchidandi meeku, because you have asked a fundamental question. Till now nobody asked that, but it is a genuine question. But the answer is so much you have to understand. Perfect. Great. ఒకటైతే నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను, దేవుడు అన్ని చోట్ల అందరిలో ఉంటారన్నారు. కానీ అంటే నేను అనుకునేవాడిని మొదటి నుంచి, నేను దేవుడిని ఎప్పుడు చూస్తానా ఎలా చూస్తానా అని అనుకునేవాడిని. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అది కోరుకుండేది. అది మీ రూపంలో తీరిపోయింది. కాబట్టి అది దైవానుగ్రహం వల్లే మీరు కనపడ్డారు మాకు. అసలు నాకు తెలిసినంత వరకు, అంటే నాకున్న ఈ చిన్న జ్ఞానంతో తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఒక్క జన్మే సరిపోతుందేమో నాకు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడే ప్రాణం చేసి అని ఐ కెన్ అచీవ్ దిస్ అనుకుంటున్నాను. ఇది ఒక్కటే చేస్తుంటే అటువంటి నమ్మకం కుదురుతుంది. ఇందులో ఎంత సాధన చేస్తుంటే అంత నమ్మకం కుదురుతుంది. నమ్మకం ఏంటి? యూ విల్ హ్యావ్ దట్ అనుభవం. ఆ అనుభవం చెప్తుంది. అనుభవం చెప్తుంది. వీరికి దేవుడు అన్న దానికి ఇంకా ఒక సందర్భం వచ్చినట్టు చెప్తాను. చాలా మందికి మోడర్న్ సైన్స్ అంటున్నారు, కాస్మిక్ ఎనర్జీ అంటున్నారు. ఏంటంటే దాని గురించి ఒక క్లాస్ తీసుకుంటాను సమయం వచ్చినప్పుడు. మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా క్వశ్చన్ వేస్తే దాన్ని, నాకేంటంటే ఎవరు క్వశ్చన్ వేస్తేనే నాకు లోపల నుంచి స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. సో గురువు గారు లోపల నుంచి వారు చెప్పిస్తారు. సో అది కూడా చెప్దాం. ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే అండి, ఈ ప్రాణాయామం చేసినందువల్ల నాకు ఎదుటి వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఇదివరకు ఒక భావోద్వేషాలతోటి, రాగద్వేషాలతోటి మాట్లాడేవాడిని. అంటే ఫ్రెండ్ అయితే ఫ్రెండ్ తోటి, ఒక వైఫ్ తో అయితే వైఫ్ తో డిఫరెంట్ గా, ఈ థాట్ ప్రాసెస్ డిఫరెంట్ గా ఉండేది. ఇప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా ఎదుటి వాళ్ళతో మాట్లాడేది ఒక బ్లాంక్ స్పేస్ తోటి మాట్లాడుతున్నట్టుగా, ఎటువంటి ఎమోషన్స్ లేకుండా మామూలుగా మాట్లాడటం అనేది అలవాటు. దీనివల్ల అదొకటి నేను నేర్చుకున్నాను. ఎదుటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు, మీ వాయువే ఆ ఎదుటి వాళ్ళకి సృష్టింపబడినది. మీ లోపల ఉండే ప్రాణవాయువే, మీ లోపల ఉన్న ప్రాణవాయువే బయటికి వచ్చి ఈ ప్రపంచంగా మారి అందులో ఎదుటివారుగా భావించి మనం వీటన్నిటికీ, ఈ ఉద్రేకాలకి లోనవుతున్నాం. వెన్ యూఆర్ విత్డ్రాయింగ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ ఫోర్స్, హూ ఈజ్ ఎదుటివారు, ఇంక బయట వారు ఎవరు లేరు అనే భావనే కలుగుతుంది. Thank you, Guru Garu. Namaste. Thank you so much. Anybody? Thank you, madam. Anyone can ask question in this session. పార్థసారథి గారు క్రియేషన్ గురించి అడుగుతారట గురుజీ. పార్థసారథి, యా, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అనంతపూర్. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే ఓకే. అవును గురుగారు. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అనంతపూర్. అవును గురుగారు. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ దేంట్లో మీ ఫ్యాకల్టీ ఏంటి? ఐటీ.
ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. అదే గురుగారు క్రియేషన్ జరిగింది. క్రియేషన్ లో నేను ఒక పార్ట్ కదా. నేను ఇల్యూషన్ లో ఎట్లా పడుతున్నా? ఇల్యూషన్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రియేషన్ కదా. నేను ఇల్యూషన్ నుండి బయటికి రమ్మని చెప్తున్నారు. ఇల్యూషన్ నుండి బయటకు రమ్మని చెప్తున్నారు, కానీ ఇల్యూషన్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రియేషన్ కదా. ఎందుకు ఇల్యూషన్ నుండి బయటకు రావాలి అనేది నా క్వశ్చన్. అట్ ది సేమ్ టైం ఇల్యూషన్ నుండి బయటకు రావాల్సిన అవసరం ఏముంది అని. మంచి ప్రశ్న. ఇప్పుడు మీరు నిద్రపోతున్నారు. ఓకే. మీరు నిద్రపోతుండగా కల కన్నారు. అవును గురు. ఆ కల కనేది కూడా మీరే కన్నారు. మీకంటే ఆ కళ వేరుగా లేదు. అవును. అయినా సరే మీరు భ్రమలో పడుతున్నారు. మరి బయటికి రావద్దా? రావాలి గురు. మరి అదే అందుకనే చెప్తున్నారు ఇల్యూషన్. There are so many levels of consciousness. అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే గురుగారు, అంటే ఇల్యూజన్ క్రియేట్ ఇల్యూజన్ లో పడేయడం ఎందుకు? డైరెక్ట్ గా విముక్తిని వచ్చేయచ్చు కదా. పడేయడం అని కాదు. నో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ క్వశ్చన్ వేస్తే ఏంటంటే ఎంటైర్ వేదాంతం ఈజ్ ఇల్యూషన్. ఓకే. చెప్పేవారు లేరు, చెప్పేవారు లేదు, వినేవారు లేదు. ఉన్నదేదో ఒకటే ఉన్నది, అది ఉన్నది ఏంటి. దానికి మళ్ళీ మీరు క్వశ్చన్ వేయడం, మనం క్వశ్చన్ వేయడం ఏమి లేదు, ఉండేది అదే కదా. అయినప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు అని అంటున్నారు ఏంటంటే, ఆ ఎందుకు అనేది ఏంటంటే ఎవరో క్రియేట్ చేసినట్టు మీరు భావిస్తున్నారు కాబట్టి ఎందుకు అని అంటున్నారు మీరు. ఏంటి మీరే క్రియేషన్ లోకి వచ్చి మీరే ఎందుకు క్రియేషన్ అడుగుతున్నారు. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు, మీరెందుకు అలా క్వశ్చన్ వేస్తున్నారు. అర్థమైందా? The source of creation is you. ఆ సృష్టికి మూలకర్త భగవంతుడు వేరుగా లేడు. ఆ సృష్టికి మూలకర్త మీరే అయితే ఇప్పుడు మీరే అని మీకు అర్థం కావట్లేదు ఏంటి. అక్కడికి ఆ మూల స్థానానికి వెళ్ళడానికే ఈ సాధన చేస్తుంటే జ్ఞానం పెరుగుతుంది. జ్ఞానం తగ్గడం వల్లే ఇల్యూషన్ ఆర్ డెల్యూషన్ ఆర్ భ్రమ ఆర్ అభ్యాస ఏదేదో మనం అనుకున్నది కూడా ఏంటంటే డ్యూ టు lack of sufficient energy, sufficient knowledge. సో అదంతా కూడా ఏంటంటే మన శ్వాసలోనే వీఆర్ లూజింగ్ ఇట్ అవుట్ వర్డ్స్. మనం వదిలిపెడుతున్నాం దాన్ని. ఏంటంటే యూ కన్సర్వ్ ఇట్, టేక్ ఇట్ అప్వర్డ్స్, జనరేట్ పైకి తీసుకెళ్ళండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎనర్జీ, నాలెడ్జ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లేదు, ఇల్యూషన్ లేదు, ఎవరు లేరు. యు ఆర్ అలోన్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇంకా క్వశ్చన్ ఇంకెవరు? మీకే ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? నాకే గురుగారు. ఇంకెవరికైనా? గురుగారు నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, అడగొచ్చు? ఎవరు? గురుగారు నేను వికాస్. నార్మల్ గా అందరూ చిన్నపిల్లవాడు కదా, నువ్వు క్వశ్చన్ వేస్తున్నావు, నేను సమాధానం చెప్తే అర్థం చేసుకునే పొజిషన్ ఉండాలి. చెప్పు. అంటే సాధనకు సంబంధించి కాకుండా రాకెట్ వెళ్ళే వాళ్ళు, స్పేస్ లోకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఆక్సిజన్ సిలిండర్ తీసుకెళ్తారు కదా. అవును. అక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంటది కదా. అక్కడ ఆక్సిజన్ ఉండదు కదా. అయితే ప్రాణాయామం చేసే వాళ్ళు అక్కడ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ లేకుండా ఉండగలుగుతారా? అదే నేను మొట్టమొదట మీ పరమ గురువు గారు, నా గురువు గారు,
దగ్గరికి నేను వచ్చినప్పుడు అదే ప్రశ్న, అదే సమాధానం ఏమిటంటే స్పేస్ లో ఆక్సిజన్ ఉందని వారు అంటారు. నేనేంటంటే ఆక్సిజన్ ఉంటే మన సిలిండర్ పట్టుకెళ్ళాలి అనేది మన మామూలుగా అర్థమైందా? మన లోపల ఈ సాధన చేస్తూ ఉంటే స్పేస్ లో ఏ ఆక్సిజన్ అయితే ఉందో దట్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఇమ్మూవబుల్, నాట్ మూవబుల్, నాట్ దిస్ ఆక్సిజన్, నాట్ దిస్ O2. అది ఒక జగత్ ప్రాణశక్తి. ఆ ప్రాణశక్తి అది అన్ని చోట్ల ఉంది. నాట్ ఓన్లీ విదిన్ యూ, ఇన్ దట్ స్పేస్ ఆల్సో. మీరు ఆ జగత్ ప్రాణశక్తిని మీరు పొందే స్థితికి వెళితే యూ నీడ్ నాట్ టేక్ సిలిండర్, ఆక్సిజన్ సిలిండర్. అండ్ అంతేకాదు, యూ నీడ్ నాట్ గో ఎనీవేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విదిన్ యూ. స్పేస్ కూడా విత్ ఇన్ నాకు. అంతే కదా. స్పేస్ అనేది ఏంటి? స్పేస్ అంటే మామూలుగా ఇక్కడ మనం అనుకున్నదంటే ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ దాటిన తర్వాత స్పేస్ అని అంటున్నాం. ఏమి ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ దాటిందే స్పేస్ అంటున్నాం మామూలుగా. అయితే ఏంటి దానికి ఏంటన్నారంటే భువర్లోకం అన్నారు. భువర్లోకం, అట్మాస్ఫియర్ బిట్వీన్ ది హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ ఈజ్ కాల్డ్ భువర్లోకం. భూర్భువస్వః అంటున్నారు కదా. సో ఆ స్పేస్ అనేది అది ఇక్కడ కూడా ఉంది, అది ఎక్కడ ఉందంటే నీ భ్రూ మధ్యలో ఉంది. అక్కడికి చేరితే ఏంటి యోగులు, మీకు యోగ వర్షంలో కథలున్నాయి. యోగులు ఏంటంటే ఆకాశ గమనం చేశారు. సిలిండర్ పట్టుకొని వెళ్ళలేదు. ఏంటి ఆకాశ గమనం చేశారు యోగులు. ఏంటి వశిష్ఠ మహర్షి, యోగ వర్షంలో వశిష్ఠ మహర్షి ఇంకా అనేక మంది ఋషులు ఆకాశ గమనం చేశారు. దేంతో చేశారు? ఆ లోపల ఉండే స్పేస్, దాని ద్వారా ఆ స్పేస్ ని వారు పట్టుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడికైనా ఆకాశ గమనం చేయగలరు. నువ్వు కూడా చెయ్యి. ఆకాశ గమనం అంటే ఏంటో నీకు అర్థం అవుతుంది. లోపల ఆకాశ గమనం చెయ్యి, బయట ఆకాశ గమనం కూడా నీకు థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ ఈ సిద్ధులు వీటి వైపు వెళ్ళిపోవద్దు. ఏంటి నీకు కావాల్సిన జ్ఞానము భగవంతుడి దాని వైపే కాన్సన్ట్రేట్ చేయి. మళ్ళీ ఫిజికల్ ప్లేన్ లో మళ్ళీ అదే ఏంటి ఇది నేనెంత సిద్ధి పొందానా, నన్ను అసలు టెస్ట్ చేయించుకుంటాను, లేకపోతే గురువు గారు సిద్ధి పొందారా లేదా టెస్ట్ చేస్తా, ఇలాంటివి ఏమి పెట్టుకోకు. చెప్పింది చెయ్యి, సాధన చేసుకో. గురుజీ, దయానంద ప్రసాద్ గారికి ఒక క్వశ్చన్ ఉందట. అడగమనండి. ఎవరు? నమస్తే గురుజీ. నమస్తే, చెప్పండి. మీరు ఎక్కడ? బెంగళూరా? బెంగళూరు గురుజీ. ఇప్పుడు పొద్దున్నే 1/2 అవర్, సాయంకాలం 1/2 అవర్ చేస్తా ఉన్నాం గురుజీ. మిగతా 23 గంటలు మేము మా శ్వాసం వేస్ట్ అవుతా ఉంటుంది. దాన్ని ఎట్లా మనం చేసుకునేది? అందుకని ఇది ఎప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మీరు 24 గంటలు చేయాలంటే చేసుకోండి. అంటే ఆ పొజిషన్ లోనే చేయాలనా? ఆసనంలో నేను చెప్పాను కదా, కూర్చొని చేయక్కర్లేదు. మీరు మామూలుగా వ్యవహారంలో ఉంటుండగా, మీ పనులు చేసుకుంటుండగా, నడుస్తూ ఏంటి ప్రయాణంలో కూడా ఎప్పుడు చేసుకోవచ్చు. అది కండ్లు పైన పెట్టకూడదు, అది మాత్రం పొరపాటు. ఏంటి ఒక సాధన ఆసనంలో కూర్చున్నప్పుడే కళ్ళు పైకి పెట్టాలి. కానీ గురువు గారు చెప్పారనేసి నడుస్తూ కళ్ళు పైకి పెడితే ప్రమాదాలు వస్తాయి. నువ్వు పడిపోతావు, ఎదురులో నడిచి చేసుకో. 25 గంటలు చేసుకో, పర్వాలేదు. థ్యాంక్ యూ గురుజీ. శుభం. ఇంకెవరున్నారమ్మా? సెషన్ క్లోజ్ చేస్తామా గురుజీ? ఓకే, అందరూ అయిపోయారు కదా. ఎవరు చెప్పలేదు.
సుబ్బరంగయ్య గారు కానీ విశ్వనాథ్ గారు కానీ ఇంకా ప్రశ్న అడిగే పరిపక్వత రావాలి గురుజీ. అది మంచి మాట ఎంత మంచి మాట చెప్పారు. మంచి మాట. సాధన చేస్తుంటేనే ప్రశ్న వస్తుంది, ఇంకా సాధన చేస్తుంటే సమాధానం కూడా అందులోనే వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ చెప్పిస్తానమ్మా. ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిష గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం సర్వే సుఖినః సంతు సర్వే సంతు నిరామయ సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం సహనా భవతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. జై గురుదేవ్. జై గురుదేవ్.